তথ্য প্রমাণ দিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি প্রমাণে ব্যর্থ হলে ফিরতে হবে নিজ দেশে, আর তা করতে হবে মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই। ফলে ইউরোপে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদন করলেই মিলবে না কোনো দেশের নাগরিকত্ব। নতুন অভিবাসন আইনে মূলত অনিয়মিত ও অবৈধ অভিবাসন ঠেকানো এবং মানব পাচার রোধে রাখা হয়েছে নতুন নিয়ম। মোর্শেদ হাসিবের রিপোর্ট। ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে অনেকের মতো আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়াল। সেরা পণ্যের সেরা অফার। Migrants arriving on the Italian island of Lampedusa. 4 বছরের বিতর্ক আর আলোচনার শেষে নতুন অভিবাসন আইন নিয়ে একমত 27 দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মূলত অনিয়মিত অবৈধ অভিবাসন ঠেকানো আর মানব পাচার রোধে এমন সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকল তারা। রাজনৈতিক আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় অভিবাসন নীতি সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে এই আইনে, যেখানে আছে 10টি ধারা। প্রতিটি দেশের সীমান্তে বসছে কর নিরাপত্তা আর দায়িত্ব ভাগ করে নেবে সদস্য দেশগুলো। এছাড়াও রাজনৈতিক আশ্রয়ের অনুরোধ সীমান্তের বাইরেই যাচাই বাছাই করা হবে। তা না গ্রহণ হলে ফিরতে হবে নিজ দেশে। প্রতিটি দেশের সীমান্তে থাকছে আশ্রয় কেন্দ্র। কোনো সদস্য দেশ আশ্রয় প্রার্থীদের নিতে রাজি না হলে অর্থ বা অন্যান্য সম্পদ দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঢাকার ইইউ প্রধান বলছেন, আগের মতো কেউ চাইলেই পাবে না রাজনৈতিক আশ্রয়। Absolutely right. I mean, one of the key points is you can't keep people hanging around indefinitely. You need to take swift decisions, but swift and fair decisions. So it's not a question of just automatically turning people back at the border. There'll be a whole process supported by each migrant will get a lawyer to support them through the process. But where it's established very clearly and very quickly that this person doesn't have the right to come to Europe as an asylum seeker, then they will be processed within 12 weeks is the goal. Of course, to do that, you need the infrastructure, and we've been working to enhance the infrastructure. You know, 470 plus million euros have gone into strengthening our external borders as the EU, and all of this is part of the big picture of making sure we have a fair system, but a firm one as well for those who have no right legally to come to the EU. If there are people with legitimate asylum claims, they will be allowed to stay, but of course those are enshrined in international law, talking about persecution or fear of returning to your homeland. So it's not eradicating the asylum framework, but it's making sure that those who absolutely don't have a right to stay, who are cheating the system, will not be allowed to stay. Take advantage of it. Yeah, exactly. There's already going to be an implementation plan in June, but it will take some time for member states to enshrine all the provisions in their domestic laws, which is our system. You know, you adopt it at the EU level, and then it's implemented at national level, of course, with the national authorities. নতুন নিয়মে যেমন অবৈধ অভিবাসন কমবে, তেমনি সুগম হবে দক্ষ শ্রমিকের পথ। Well, it's absolutely an opportunity. I mean, this new global pact on migration and asylum is being brought in for a reason. It's also been a long time coming because it's been a very key debate. But as you know, 380,000 people illegally enter EU borders every year. So it's a big problem. It's a big human problem, and it's a big political problem. Why is it a human problem? Because many of those people take terrible risks in coming to Europe through the Mediterranean Sea. And over half of that 380,000 come via the Mediterranean. So Bangladesh is very much committed to addressing illegal migration. They don't want to see your citizens going abroad illegally to Europe, risking their lives in the oceans. So this, in that sense, is very much an opportunity, as is the prospect of more legal pathways for migration. So through the talent partnership that we're developing in key skills sectors, Bangladeshis will go to Europe and work and live there, bring their skills, learn more skills, come back to Bangladesh, no brain drain. তবে নতুন আইনের কড়া সমালোচনা করেছে ইউরোপের কট্টর দক্ষিণ ও বামপন্থীরা। সেই তালিকায় আছে হাঙ্গেরি সরকারও। এর বিপরীতে নীতি নির্ধারকদের যুক্তি, 2023 সালে শুধু ইউক্রেন থেকে পালিয়ে ইউরোপে ঢুকেছে প্রায় 11 লাখ আশ্রয়প্রার্থী, বছরের গড় হিসেবে, যা 22 সালের তুলনায় 77% বেশি। মোর্শেদ হাসিব, চ্যানেল 24, ঢাকা।